بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة طلابنا الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. اليوم راح نتكلم شرح المحاضرة الثانية في موضوع الإميونولوجي. تكلمنا بالمحاضرة الأولى عن الميجر component of the immune system اللي هي الميجر organs والcells that compose the immune system. اليوم راح نتكلم عن مفردتين أساسيتين في علم المناعة اللي هي الأنتيجين and antibody. راح نبدأ بالأنتيجين starting with antigen definition. Definition of antigen is any molecule that can be recognized by the immune cells and provoke an immune response. So the first, it should be recognized. The second will trigger immune response. The antigens are not just a component of foreign substances like pathogens. A large variety of self-molecule can serve as antigen as well, provoking an autoimmune response. بمعنى أنه الأنتيجين ما بالضرورة أن يكون من خارج الجسم كفورم بادي حتى يحفز نظام المناعة وحتى يسبب ردة فعل مناعية، ولكن ممكن أن يكون جزء من الهوست tissue or cells component from inside the host، وهذا يصير بسبب خلل في وظيفة التعاريف في نظام المناعة، ويؤدي إلى ما يعرف بالأوتو إميون ديزيز، أنه مناعة الجسم تبدأ تهاجم أجزاء أو أنسجة أو خلايا من ضمن الجسم نفسه وتعتبره كفورم بودي أو تعتبره كنون سيلف components. What are the major characteristics of antigen? Each antigen molecule has set of epitopes اللي هي antigenic determinants. المقصود بهاي الابيتوبس هي sequence of composing particles. يعني هذا الجزيء من ايش متكون؟ بروتين. اي sequence مال الامينو acid at that specific part that will be captured or attached with antibody or T-cell receptor. هاي يسموها epitope اللي هو specific arrangement of these amino acids. Immunogenicity is the ability of antigen to induce a specific immune response اللي هي قابلية هذا الأنتيجين على إحداث رد فعل مناعي. هل هي سريعة بطيئة chronic or acute؟ هل هي حادة؟ هل هي بسيطة؟ هاي الإميونوجينيسيتي راح تختلف ما بين أنتيجين وآخر. Immunoreactivity, ability of antigen to combine with the corresponding antibody or sensitized T lymphocytes. قسم من الأنتيجين نسميها low sensitizing ability or properties، وأكو قسم من الأنتيجين have a high sensitizing properties، بمعنى أنه الافينيتي للارتباط وتحفيز نظام المناعة تكون عالية، بينما أكو substances نسميها low immunogenic وأكو substances high immunogenic، بمعنى أنه ردة الفعل تكون عليها تكون أسرع وأقوى. Antigens can be either soluble in body fluids or attached to other particles or cells، بمعنى أنه إما تكون ذائبة وإما تكون محتفظة بصفتها solid أو semi solid as a particle كstructure موجود ما ذائب ضمن body fluids. What are the nature of antigen؟ من إيش متكون؟ أشنو التركيبة الكيميائية مالته؟ The chemical nature of antigen can be protein, polysaccharides, lipids or nucleic acid, or can be complex like a mixture from these above components like lipoprotein, lipopolysaccharides, or even sometimes other, which means small inorganic substances, also can still provoke an immune response. Antigen epitope واللي ذكرناه بالشريحتين السابقة اللي هو the part of antigen molecule to which the antibody bind، بمعنى الجزء يحتوي على specific arrangement of its component
that can be recognized and combined with antibody or T-cell receptor. Each epitope is recognized by a single antibody according to the different molecular shape. بمعنى أنه هذا الارينجمنت هو specific وخاص يختلف عن الانتيجينيك substances الأخرى، بحيث أنه أكو له specific B cell أو T cell receptor ممكن يتعرف عليه، بالضبط نفس نظرية الكي أند لوك، بمعنى أنه أكو كي خاص يتعرف على لوك خاص. ما ممكن أنه مفتاح يتعرف على أكثر من قفل، ولا حتى أقفال تنفتح بأكثر من مفتاح. فهذه الكي أند لوك arrangement، بحيث أنه أكو ID أو sequence أو تخيلوها مثل الباركود، بحيث أنه يكون specific for each antigen. molecular weight، هل الانتيجينز هي heavy؟ هل هي light؟ هل هي small؟ هل هي large؟ Immunogenes is a molecule that can induce detectable immune response اللي هو complete antigen, which means there is a full identification and retaliation or response from the immune system, usually have a high molecular weight. وذكرنا بالبداية قد تكون هي في كثير من الأحيان هي complex، يعني هي lipopolysaccharide, lipoprotein, proteins, which mean a large particle. So consequently it will be to some extent high molecular weight. But still there are some particles that called hapten, small particles, that is a molecular that can't induce detectable immune response اللي هو incomplete antigen. يعني small particles hardly to be recognized and the immune response will be weak to some extent, or there is no immune response at all to these particles. Usually has a low molecular weight, and these particles has to be conjugated with other molecules اللي هي called carrier. Usually these carriers are endogenous protein or from the host own tissue. يعني بروتينات من داخل الجسم نفسه، عادة قد تكون البومين إذا كان بالسيركوليشن أو from ruptured cells، أو can be a polysaccharide or any other compounds in the host tissue. Hapten carrier phenomena occur when these small foreign particles combined with an endogenous particle اللي سميناها الcarrier. Such combination will result in the deformity of the total molecule. يعني البارتيكل اللي نتجت ما بين ارتباط الهابتن والكارير، الكارير مثل ما قلنا هو اندوجينوس بروتين، ارتبط معه الهابتن أدى إلى ديفورميتي بالستركتشر مال هذا الكارير، وبالتالي الجسم ما راح يتعرف علينا لأن اختلف الشكل مالته، اختلف الكونفيجريشن مالته، فأصبح فورن بادي. فيبدأ الجسم يهاجم both hapten and carrier, considering them as a foreign substance or a foreign body. example عندنا هو البنسلينز، الاسبرين، كوزموتكس، نيومايسين سكين اوينتمنت. واكو example اخر اريد يعني اكيد كم مر عليكم، هو الديترجنتس، المنظفات اللي هي مثال عليها احنا مسحوق الغسيل اللي يسمى التايد، كثير مستعمل وكثير شائع. نشع انه اكو كثير من الناس عندهم حساسية من التعامل مع مسحوق الغسيل اللي هو التايد، السبب أنه هاي small particles of this detergent تخترق الجلد، ترتبط مع endogenous local protein، تؤدي إلى تغيير الشكل ماله. أصبحت هذه المولكيول مع البروتين فورم بادي، ويبدأ الجسم يهاجمه، مما ينتج عن ما يعرف بالكونتاكت ديرماتيتس أو الإكزيما اللي تنتج بسبب التعامل مع مسحوق الغسيل. adjuvants، مواد مساعدة. عادة الادجوفنتس هي مواد تستعمل في الفاكسينيشن، نستعملها مع تصنيع اللقاحات. الادجوفنتس is a substance that enhance the immunogenicity of antigen. By what mechanism? First, changing the chemical and physical characteristic of antigen, or improve the antigen process and the presentation
ability of macrophage or stimulate proliferation of lymphocytes. ايش المقصود بهذا الادجوفنت؟ في بعض الاحيان احنا نصنع الفاكسين لاجل انه يعطي فكره اوليه للجسم للهوست الاميون سيستم انه اكو اجسام معاديه، جراثيم معاديه ممكن تهاجمك. هاي التعريفات مالتها، بمعنى انه عم نعطي انذار او تعريف مسبق لنظام المناعه عن احتماليه وجود اعداء بهاي التعاريف. في كثير من الفاكسينز المستخدمة تستخدم المايكرو أورجانيزم لوحده، إما بشكل killed اللي هي مقتولة، وإما بشكل attenuated أو يعني بمعنى مضاعفة not fully killed لكن مضاعفة لأجل أن تبقى vital حتى تحفز نظام المناعة، لأنه إذا تكون killed ما راح تعمل تحفيز لنظام المناعة. فنستعمل إما killed أو adjuvant micro or attenuated microorganism in order to stimulate the immune response. Still مع هذا في بعض الأحيان حتى مع استعمال ال attenuated أو ال fully killed أو ال fragmented microorganism يبقى نظام المناعة ما يتعرف عليها. فنستعمل هاي الادجوفنت. الادجوفنت هي تغير طريقة presentation of these antigens to the immune system، بحيث أنه إما تعملها بشكل sustained release، إما تعمل كيموتاكسز أنه تحفز البروليفريشن مثل ما قلنا of lymphocytes، تزيد عدد الكونتاكت macrophages أو dendritic cells. ممكن أنه تغير المولكيول أو البارتيكل مال الأنتيجين بحيث يسهل على الإميون سيستم أن يتعرف عليه ويرتبط بينه. فهاي الأدجوفنت هي مواد مساعدة تستعمل في تصنيع مال الفاكسينز. Factors affecting immunogenicity. هل كل الأنتيجينز هي بنفس الليفل تسبب immune response بنفس الشدة بنفس السرعة بنفس القوة؟ بالتأكيد لا. أكو قسم من العوامل اللي تأثر وتغير هذا الأنتيجينز وبالتالي تغير مستوى استجابة مناعة الجسم. First of all is foreignness. كل ما كان الأنتيجين غريب أكثر، بعيد عن الشكل أو الأنتيجينيسيتي مال الهوست تيشو، كل ما كان الشدة أو السرعة مال الإميون سيستم ريسبونس أعلى. chemical complexity مثل ما قلنا كل ما زاد التعقيد راح يزداد الإميون ريسبونس. molecular weight مثل ما ذكرنا قبل شوية أنه كل ما يكون الموليكولار ويت أعلى احتمالية الاستجابة تكون أسرع والديتكشن يكون أسرع. host factors اللي يقصد بها هو الشخص نفسه، نظام المناعة مالته شلون، اعتمادا على الأيج، اعتمادا على السكس، اعتمادا على النيوترينتس، اعتمادا على other diseases, other drugs مثل immunosuppressant, exposure to radiation, other factors that contribute to the response and status of the immune system. Dose of antigen، بمعنى هل الأنتيجين تعرض له بكمية قليلة، كمية كبيرة، كمية كبيرة جدا، يعني ايش قد quantity of antigen that introduced to the body. route of exposure، اشلون تعرض له، inhalation، ingestion، injection parenteral داخل الجسم مباشرة ينحقن، contact عن طريق السكين مثلا. هاي كلها تأثر على طريقة الاستجابة. frequency of exposure، يعني هل تعرض للأنتيجين مرة واحدة، عدة مرات، routinely بشكل يومي دوري، أكثر من مرة. هاي كلها راح تأثر على الاستجابة مع الإميون سيستم. سوبر أنتيجين هذا مصطلح كم مر علينا بالكورس الأول، اللي هي substances that cause overwhelming stimulation of the immune system، وبالتالي random release of massive amount of cytokines and consequently will cause not efficient or not effective immune response, which will result in incomplete or failure in the containment of infection or substances. وأتذكر كان ذكرنا من هاي السبستانسز كان بالكورس الأول حكينا على السوبر أنتيجين produced by Staph aureus or other types of bacteria that have super antigen which will cause
polyclonal response of them T cells or B cells and resulting in massive release of cytokines. And consequently there is no memory cells لأنه ما تم التعرف بشكل كامل على السبيسيفيك antigen وبالتالي معكو permanent or chronic protection. خلصنا الجزء الأول اللي هو الانتيجين. راح نتكلم الآن عن الجزء الثاني اللي هو الانتيبودي. Antibodies are globular plasma protein Y-shaped تسمى بالimmunoglobulins produced by active B cells اللي هي تسمى أيضا plasma cells. They have sugar chain added to some of their amino acid residue, which means they are glycoprotein, bind and inactivate specific antigen. Antibodies, each antibody has a Y-shaped molecule, consists of 4 polypeptides, 2 heavy chains and 2 light chains. These peptides are not straight but are folded and form a domain connected by disulfide bonds. Structure of the heavy chain has 2 arms اللي هو short and long arms. These short arms has 2 domains اللي هي variable and constant, while long arm have 2 or 3 domains constant. Light chain also have 2 arms اللي هي variable and constant. ونجي على هذا المخطط التوضيحي البسيط اللي هو هذه هي ال variable region of heavy chain, هذه هي ال variable region of light chain, constant region of heavy chain والconstant region of the light chain. هذا بشكل عام هو الستركتشر مال الاميونوجلوبولين أو الانتيبودي اللي هو Y-shaped. هذا الجزء العلوي هذا المسؤول عن الارتباط مع الفورين سبستانس أو الانتيجين. هذا الجزء العلوي اللي هو من هاي المنطقة السوداء واللايت تشين معها تسمى فراغمنت AB اللي هو مسؤول عن الارتباط مع أي انتيجين. هذا الجزء السفلي من الستركتشر اللي هو constant region fragment C يسمى fragment C اللي هو راح يكون مسؤول عن مهام أخرى لكن ما يرتبط مع الانتيجينز. هذه الفاريبل ريجن المقصود بها هو الارينجمنت of sequenced amino acids اللي هي ترتبط مع الإبيتوب اللي سميناها بالبداية اللي هي specific arrangement of component of particles of amino acid for example. هذه راح تكون الدومين اللي راح تتعرف عليها وعلى هذا السيكونس وترتبط معها بنفس arrangement. هذه يكون الهايبر variable region أو الفاريبل region المسؤولة عن الارتباط مع الانتيجينز، وهذه الكونستانت region راح تكون ثابتة في السبيسيفيك immunoglobulins اللي راح نجي نشرحها شوية الأخير. Fragment AB function is binding to antigens composed of one constant and one variable domain of each heavy and light chain of the antibody, from the antigen binding sites which bind to antigenic determinants اللي سميناها الإبيتوب, والvariability due to changes in the amino acid sequences which are carried out by certain genes موجودة هاي ضمن الكروموسوم مع الإنسان اللي هي الجينز V, D and J genes اللي تنتج عن ال arrangement and rearrangement of these sequences. The part of antibody that recognize the epitope is called the paratope اللي هو المناظر أو المقابل لهذا الإبيتوب الموجود على سطح الأنتيجين. Fragment C, it is composed of 2 heavy chain and contribute for 2 or 3 constant domain depending on the class
of antibody. It carried out the following biological functions. أولا activation of complement system، فهذا الفراجمنت C مسؤول في البداية عن activation of complement system. enhancement of phagocytosis اللي هو في بعض الأحيان قسم من الانتيجينز not easily or directly recognized by macrophages or phagocytes. ارتباط الانتيبودي واستعمال الفراجمنت سي مثل الارم او مثل الانذار او مثل البيكن راح يعطي انذار او تنبيه الى الفاجوسايتس بحيث انه تجي تعمل engulfment لهذه المايكرو اورجانيزم. and the transfer of antibodies from site to another, like transfer of IgG from mother to the baby across the placenta using fragment C receptor. لو نجي على classification بسيط أو سريع للانتيبوديز بتتقسم إلى 5 antibody isotypes اللي هي IgA, IgD, IgE, IgG and IgM based on their heavy constant region structure. The IgG, which is the most abundant antibody اللي يمثل تقريبا 80% من السيرم immunoglobulin. There are 4 major subclasses اللي هو IgG 1, 2, 3 and 4. IgG 1 and IgG 3 have a high affinity for Fc receptor or phagocytic cells, good for opsonization and antitoxin neutralization. IgG 1, 3 and 4 cross the placenta. IgG 3 most effective complement activator. الأوبسونايزيشن المقصود بينه هو التغليف اللي هو الكوتينج for specific antigen and trigger an alarm for other immune cells that there is a foreign body to be captured or phagocytized. يعني مثل ما شبهناها أنه يتشنب بالحغامي ويصيح الشرطي أنه تعال مسكنا حغامي حتى تمسكه. فالأوبسونايزيشن هو نفس الطريقة، أنه يرتبط مع الفورين بودي ويبدأ يعمل alarm أو chemotaxis for other macrophages for engulfment. Found in all body fluids, and it is a most important protective immunoglobulin, most specifically and on second exposure. وهسه راح أجي أشرح second exposure أشنو. IgM هو 5 to 10% serum immunoglobulin, monomer IgM expressed on B cell as a B cell receptor, predominant immunoglobulin on a primary immune response or a primary or first exposure. More efficient than IgG in complement activation, it agglutinates and neutralizes toxin and it only found in the blood. نجي نحكي على أشنو الفيرست exposure والسكند exposure. For example، شخص معين تعرض لإصابة بفيروس معين، خلينا نقول إنفلونزا فيروس، للمرة الأولى. هاي السترين من هذا الفيروس تعرض لها للمرة الأولى، ما كان انصاب بها قبل. الاستجابة راح تكون عن طريق IgM اللي هو البرايمري exposure أو الفيرست exposure immune response، أنه راح تكون استجابة الجسم عن طريق IgM. انتهت الإصابة، تم السيطرة على الفيروس، صار نيوتراليزيشن، صار كيور، معظم خلايا البي سيل صار لايسيس، قسم من الخلايا البي سيلز راح تتحول إلى ميموري سيلز وتبقى بالسيركوليشن، أنه تبقى حتى إذا تعرض الجسم مرة ثانية ممكن أنه يكون استجابته بشكل أسرع. بعد سنة أو سنتين أو 3 تعرض للإصابة بنفس الفيروس نفس السترين، فالاستجابة المناعية هون راح تكون بشكل IgG وليس IgM. IgM صارت الاستجابة اللي هو on first exposure. بعد سنة أو سنتين، 5 سنين، 10 سنين، التعرض لنفس المايكرو أورجانيزم أو لنفس الأنتيجين
الاستجابة راح تكون عن طريق الاي جي جي وليس الاي جي ام. زين، فهذا اللي نسميه first exposure أو second exposure immune response. فالfirst exposure أو primary exposure راح تكون response مالته هو IgM، والsecond and next other exposures كلها راح تكون عن طريق IgG. IgA it's 10 to 15% of serum immunoglobulin. Two subclasses IgA1 اللي هو monomer found in the plasma، والIgA2 اللي هو dimer secreted in the body fluids like milk, saliva, tears or mucus. IgE is very low in serum concentration, participate in immediate hypersensitivity reaction اللي هي type 1 hypersensitivity. هاي راح نشرحها بالتفصيل إن شاء الله في محاضرة الhypersensitivity like asthma, anaphylaxis, all are induced or mediated by IgE. IgE هو receptor على سطح الماس cells and basophils. Triggering of these receptors IgE on these cells will cause degranulation and massive release of histamine, serotonin and other cytokines. وهذا راح يكون مشكلة أساسية أنه راح يسبب deterioration، لأنه الهستامين راح يسبب vasodilation consequently drop in blood pressure، راح يسبب bronchoconstriction consequently it will cause dyspnea and the patient will have difficulties in breathing. راح نذكرها هاي إن شاء الله بالتفصيل في محاضرات الهايبرسنسيتيفيتي types، والtype 1 اللي هي mediated by IgE due to degranulation of these cells. Also, IgE has an important function against intestinal worm infections. IgD expressed on B cell surfaces, unknown other biological effector activity while low serum concentration. Major function of immunoglobulins. ايش هي major tasks that can be carried out by these molecules? First of all, opsonization مثل ما قلنا هو coating of antigen to be removed by phagocytosis, and such opsonization it does not kill the antigen. فالopsonization هو شو نقول كشف لبعض الانتيجينز المتخفية أو اللو immunogenic، بحيث أنه هو بوحده ما يحفز نظام المناعة يكشفه بشكل سريع أو قوي بشكل كامل. الأوبسونايزيشن راح يزيد الاستجابة المناعية بحيث أنه يكشف ويفضح هذا الأنتي بودي هذا الأنتيجين ويسهل التعرف علينا من قبل الإميون سيلز. Precipitation and neutralization اللي هو prevent toxins from entering to the damaged cells by binding with it to form a precipitant which can be easily phagocytized. أيضا يعمل على deactivation or neutralization of toxins. والcomplement activation اللي هو stimulation of the complement pathway to destruction of certain antigens اللي هي في معظم الأحيان microorganism، أنه يبدأ الcomplement cascade يشكل pores on the surface of the microorganism. هاي راح نشرحها إن شاء الله أكثر في موضوع الكومبلمنت. هذا شارت سريع عن الاميونوجلوبولين. هذا الاي جي جي السب تايبس مالته 1 2 3 4. الاي جي اي هذا المونومير in the plasma، والدايمير اللي هو released in the fluids body fluids. هذا الاي جي ام اللي هو البنتامير اللي هو خماسي الشكل اللي هو البرايمري immune response مثل ما قلنا، وايضا على شكل receptor on B cells. الاي جي دي ايضا هو receptor و of minor importance الى حد الان للبيولوجيكال فانكشن بعد. والاي جي اي اللي هو قلنا receptor على الماس سيل والبي سيل البيزوفيلز for certain types of hypersensitivity reaction and parasitic infections. أتمنى تكون المحاضرة مفهومة وبسيطة بالنسبة لكم. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار أنا حاضر إن شاء الله، ممكن أنه تبعثوها، وبالتأكيد راح نرجع نشرحها بشكل موسع أكثر بعد أن يرجع الدوام إن شاء الله.